ඒව නැතුව මේ උද්ඝෝෂණ කරලා ආයිත් අපි පිටිපස්සට යන්න වැඩි තමයි මේගොල්ලෝ දේශපාලන විදිහට කරන්නේ මේක. කාන්තාවනි සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සෞදි නියෝජිතයින් දැන් දිවයිනේ පාස්පෝර්ට් රැගෙන වහාමෙන් රටේම අය විශ්වාසයෙන් රට යන තැන මාතා විදේශ රැකියා ආයතනය කුරුණෑගල. විශේෂම ජනාධිපතිතුමාගේ වැල්බෙන් ආධාරත් එක්ක මේ වැඩසටහන පටන් ගත්තේ. දැන් ඉස්සල්ලා සමෘද්ධියක අඩු ආදායම කට්ටියට තමයි ලැබෙන්න ඕන කියලා තිබ්බේ. අඩු ආදායම කට්ටියටත් ලැබුණා. ඒ වගේම තනබන්දි කට්ටියටත් ලැබුණා කියලා තමයි ඒක ලොකු චෝදනාවක් තිබ්බා. දැන් රටේ ආර්ථිකත් එක්ක ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩසටහනක මේක කතා කරලා අඩු ආදායම කට්ටියට ලැබෙන්න ඕන තමයි බලාපොරොත්තුව. දැන් එමදාම දැන් මුදල් රාජ්‍ය ඇමතුමා කියලා තිනවා ලබන මාස 10 වෙනකන් අභියාචනයක් කරන්න පුළුවන්. ඒව කරන්නේ නැතුව දැන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ගිහිලා උද්ඝෝෂණ කරනවා. උද්ඝෝෂණ කරාට මේකට විසඳුමක් එන්න නැහනේ. මේක ජනාධිපතිතුමා කාටවත් නෑ කිව්ව නෑනේ. මේක සියලු දෙනාට ලැබෙන්න ඕන කියලා ජනාධිපතිතුමාත් බලාපොරොත්තු. ඒක මුදල් රාජ්‍ය ඇමතුමාගේ සගන් සේනසිංහ ඇමතුමාගේ බලාපොරොත්තුවයි. දැන් අපේ බලාපොරොත්තුවත් ඒක තමයි. දැන් ඒක කියලා තියෙනවා ලබන මාස 10 වෙනකම් මේක අභියාචනය කරලා මේක නැති කටියට ගන්න කියලා. ඒක කරන්නේ නැතුව මේක දේශපාලන වාසි ගන්න එමදාම ගිලා දැන් උද්ඝෝෂණ කරනවා. ඒම උද්ඝෝෂණ කරලා රට නැති කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ බලන්නේ. ඒ හින්දා ඒව කරන්නේ නැතුව ලැබිච්ච නැති මිනිසුන්ට දෙනුවත් කරලා පුළුවන් නම් උද්ඝෝෂණ කරලා නවත්තලා ඒ කට්ටිය කියලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට එක් කරන් ගිහිලා ඒ අභියාචන කරලා ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්න සලසන එක තමයි හොඳ දේවල් කියලා අපි හිතනවා. නෑ ඔන්ලයින් ඒක හොඳ වැඩයි නේද? ඔන්ලයින් එකට දැන් පාස්කොම් සියලු ගාවක් තියෙනවා. ඒක ඔන්ලයින් කරන්න නැතා ඒම බැරි වෙච්ච කට්ටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් වලට ගියා නම් ඒ ඉන්නවනේ නිලධාරලා එක ගිහිලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නිකන් උද්ඝෝෂණ කරන්නට වඩා ගිහිලා ඒව කරගත්තාම මිනිසුන්ට ලැබෙන්න ඕන මිනිසුන්ට ලැබෙයි. තරුණ ඉන්නවනේ දැන් තරුණියෝ ඉන්නවා. දැන් දෙමළට උදව් කරයි දැන්. ඒව කරන්න ඕනේ. ඒව කරන්නේ නැතුව අපි රටකන ඉතලා වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒව නැතුව මේ උද්ඝෝෂණ කරලා ආයිත් අපි පිටිපස්සට යන්න වැඩි තමයි මේගොල්ලෝ දේශපාලන විදිහට කරන්නේ මේක. As I was made aware today that in Talawakala, the AG office, there was a protest staged by the public, saying that they were not receiving, receiving their names in the Aswasoma social safety program. I would like to just state something. Right now, the government is in a process of course correction, and we are also in the process of recovery. And while we are in this process, there are certain entities which are outside the government, which are instigating the public into a false narrative and causing unnecessary confusion amongst the citizens. I would like to reiterate that Honorable Minister Shehan Semasinghe had on various occasions mentioned that till July 10th, people who have been left out can appeal. So rather than listening to the voices of certain instigators who are pushing public to come to the roads and protest, they should understand that they can go to the AG office, they can get the name list, and if they have been neglected, then they can appeal. And in terms of the estate community, in not only in Nuwara district but in all districts, we have made sure that the estate community, because when it usually comes to Samurdhi, the estate community, though they are entitled for it, they usually get neglected, and that is through no fault of their own. That is only because of the fact that in order to be classified as someone who is below the poverty line, or as somebody who is vulnerable, or someone who is severely poor, one of the main criteria is that they shouldn't be employed. They should not be entitled to permanent registration of work. And with the estate community, all this while, one very big mistake or disservice that has been done is that they have constantly been considered as people who are not belonging to any of these vulnerable sections, because they at the end of the day are working in an estate where they have continuous employment, where they are entitled to EPF, ETF. So when all this is there, they are purposely, they have been neglected. And however, with this Aswasoma program, that would not be the case, because verification is happening. Physical verification is also happening, where there are officers who are visiting these sites, looking at their houses, looking at their income levels, and looking at external factors. There's about 26 indicators, I believe, and only after all this is satisfied, they are being taken in. Now, for example, in Nuwara district, close to 52% of the population have been selected for the Aswasoma program.
and this 52% are from the estate sector. And the remaining 48% who have also been selected for the Aswasuma program are not from the estate sector, but are from different poverty levels across the district. So what I personally feel should be the responsibility of politicians in the opposition and politicians who are outside the parliament as well. This is a chance for us to rectify and save a large section of society which is suffering. So rather than instigating people, I think they should do what the procedure states and get them to appeal if in case if their name is not there in the name list. And there are two ways through which people can check the name list. One is they can go through the online portal and they can check. Then another is they can check through the AG's office itself. And one more thing I'd like to add is, on a personal note, what we have done as a party, we have taken in volunteers within those very sections of society, and these volunteers are helping out people register and appeal. And we are talking about volunteers who are young, who have just come out of schools, who are in the universities, youngsters who are concerned about society and the community. They have gone out of their way. And all the people, for example, who are old and who are not in capacity to go online or not in capacity to go to the nearest AG office and appeal, these youngsters have been formed as a volunteer force where they are doing this for them. That is what we should be doing as politicians, rather than using people's emotions against the government. So this is not something we should stand and watch, but we should see how we can rectify it. So once again, I would like to urge the politicians in and out of the parliament to, rather than instigate, to try educate and create awareness amongst the public on what this social safety scheme is. Thank you.